Okay, so in last class, we have seen the Taylor series expansion of fx about at a point x is equal to c, that is polynomial function Pnx is equal to f of c plus f dash c x minus c plus 1 upon 2 factorial x minus c whole square f double dash of c up to dash 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 1 upon n factorial x minus c to the power n into fnc, that is fnc denotes the nth time derivative. Okay, so most important part is this Taylor theorem. Okay, this is important for solving the problem also. काय आहे याच्यामध्ये दोन कंडिशन्स आहेत की गिवन फंक्शन सगळ्यात आधी तर कंटिन्युअस पाहिजे आणि सेकंड म्हणजे फंक्शन जो आहे तुमचा डिफरन्शिएबल पाहिजे. त्यावेळेस तुमचा जो टेलर थेरम आहे तो त्यामध्ये आपण लॅग्रॅन्जेस मीन व्हॅल्यू थेरम जवळपास लावू शकतो आणि त्या थेरम नुसार याला रिझॉल्व्ह केला आहे. तर टेलर थेरम म्हणताय की देअर एक्झिस्ट अ पॉइंट सी बिलॉंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दॅट एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए plus b minus a f dash of a, that is the first order derivative at point a, plus b minus a whole square divided by 2 factorial f double dash of a plus dash 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 plus b minus a to the power n minus 1 divided by n minus 1 factorial into n minus 1th derivative at time a plus rn, where this rn have the two remainder form, Lagrange's forms and Cauchy's form. Next, for solving the problem, we have to keep in mind that this function f of x about x0 can be expanded as f of x is equal to f of x0 plus x minus x0 divided by 1 factorial f dash of x0. It is similar to the previous form. Okay. So now we use these formulas to solve the problem. We have seen also Maclaurin series and Taylor series also. Okay. Maclaurin series and Taylor series. Maclaurin series is obtained by putting x0 is equal to 0. मॅक्लॉरिन सिरीजला आपण टेलर सिरीज मध्ये टेलर सिरीज पासून आपण मॅक्लॉरिन सिरीज ऑप्टेन करू शकतो बाय पुटिंग x0 इज इक्वल टू 0. लेट अस सॉल्व दिस वन प्रॉब्लेम. ओके, हा एक प्रॉब्लेम आहे, याला सॉल्व करू. याच्यामध्ये फंक्शन दिलेला आहे तुमचा f of x is equal to 1 minus x to the power 5 by 2. Okay, with Lagrange's form of remainder up to 3 term. तुम्हाला हा काय करा म्हणताय, लॅग्रॅन्जेस फॉर्म काढा म्हणताय रिमाइंडर अप टू द 3 टर्म. तर सगळ्यात आधी तुम्हाला लॅग्रॅन्जेस फॉर्म माहिती पाहिजे. टेलर सिरीजचा लॅग्रॅन्जेस फॉर्म काय आहे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आणि इंटरवल दिलाय 0 to 1. सो गिवन आहे आपल्याकडे, गिवन दॅट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 minus x to the power 5 by 2. 1 minus x to the power 5 by 2. So first we write down the Taylor series of a function f of x with Lagrange's form of remainder up to the 3 term. 3 टर्म पर्यंत म्हणजे थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पर्यंत तुम्हाला टेलर सिरीज एक्सपांड करायची आहे. सो लेट अस टेक f of x is equal to f of 0 plus x into f dash of 0 plus x square divided by 2 factorial f double dash of 0 plus x cube divided by 3 factorial f triple dash of theta x, where 0 less than theta less than 1. हा जो थीटा आहे तुमचा, हा तुमचा ह्या इंटरवल मध्ये बिलॉंग करेल 0 आणि 1 च्या मधात. आणि अप टू द 3 टर्म विचारलेला आहे. 3 टर्म विचारलेला आहे म्हणून इथे फक्त तुम्हाला लिहायचं आहे थर्ड ऑर्डर डिग्री पर्यंत याला एक्सपांड करायचं आहे टेलर सिरीजला. ओके, बाकी इथनं प्रोसेस तुमची इझी आहे. याच्यामध्ये काही नाही, तुम्हाला एफ ऑफ 0 फाइंड करायचं आहे, एफ डॅश ऑफ 0 फाइंड करायचे आहे, एफ डबल डॅश ऑफ 0, एफ ट्रिपल डॅश ऑफ थिटा एक्स, आणि ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज तुम्हाला त्याच्यात पुट करायचं आहे. ओके, गिवन सिरीज मध्ये. सो लेट अस say this is your equation number 1. Okay, so first we obtained f of 0.
So आपल्याकडे ऑलरेडी f of x given आहे. Just put here x is equal to 0. We get 1 to the power 5 by 2. 1 to the power 5 by 2, which is equal to 1. ओके. नेक्स्ट किती डेरिव्हेटिव्ह लागणार आहे आपल्याला? 3 डेरिव्हेटिव्ह लागणार आहे. तर याला डिफरन्शिएट करून टाका 3 वेळा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस 1 minus x to the power 5 by 2 is n x to the power n minus 1. So we get here 5 by 2. Okay. याची डेरिव्हेटिव्ह काय होणार? 5 by 2 into 1 minus x to the power 5 by 2 minus 1 into derivative of 1 minus x. काय मिळेल आपल्याला? 5 by 2 into 1 minus x to the power 5 by 2 minus 1, 3 by 2. And derivative of 1 minus x is minus 1. So in this way we get minus 5 by 2, 1 minus x to the power 3 by 2. Similarly, next we find f double dash of x. F double dash of x is obtained by differentiating f dash of x. आता याला डिफरन्शिएट करा. तर काय होईल? -5/2 into 3/2. ओके. -5/2 ह्याचा होईल. याला जर डिफरन्शिएट केले तर -5/2 into 3/2 into derivative of 1 minus x to the power 3/2 minus 1. That will be 1/2 into derivative of 1 minus x minus 1. Okay. So in this way we get here minus minus will be positive. 5 into 3 will be 15. Okay. 2 into 2 will be 4. 1 minus x to the power half. Similarly, again differentiate f double dash f double dash of x, so that we get here f triple dash of x. So we get here f triple dash of x 15 divided by 8. Okay. 15 divided by 8. Derivative of 1 minus x is minus 1 minus x to the power half minus 1 will be minus half. And from only these 3 derivatives are required. Okay. So next put here x is equal to 0. We get f dash of 0. So f dash of 0 will be x is equal to 0. So this will be 1 to the power something is 1. So minus 5/2. Similarly, again here put 0. X is equal to 0. So we get 15 divided by 4. Again here put x is equal to 0. We get minus 15. Sorry, no. Here we have to find f triple dash of theta x. That means x will be replaced by theta x. And put all these values, f of 0, f dash of 0, f double dash of 0, f triple dash of 0 in equation 1. So we obtained the series like this. F of x is equal to f of 0 is 1 plus x into f dash of 0 is minus 5/2 plus x square by 2 factorial into f double dash of 0 is 15 divided by 4 plus x cube divided by 3 factorial into f triple dash. F triple dash is 15. Sorry, 1 minute. Okay, x cube divided by 3 factorial into minus 15 divided by 8 into 1 minus theta x to the power minus half. So we get here 1 minus 5 by twice x plus 15 divided by 2 factorial into 4 plus x cube divided by 8 into 3 factorial, 15 divided by 8, x cube divided by 3 factorial into 1 minus theta x, 1 minus theta x to the power minus half. Okay. And from this, standardizing this, we get here this series. Okay. So in this way, we have find out the Taylor series expansion of remainder up to 3 terms. Okay. And having the Lagrange's form of remainder up to the 3 terms.
तर यामध्ये सेम प्रोसेस तुम्हाला करायची आहे मॅक्लॉरिन सिरीजसाठी. विथ द लॅग्रेंजेस फॉर्म काढायचा आहे तुम्हाला फॉर द रिमाइंडर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. सेम मेथडने जायचं आहे. ओके.